Hello everybody. In this video, we will learn very interesting topic. It's all about framing questions. Well, I remember the famous poem of Rudyard Kipling about questions. Well, I keep 6 honest serving men. They taught me all I knew. Their names are what and why and when and how and where and who. So, well, today's topic is framing questions, and that's all about WH questions. Are you all ready? Yes. Now, let's begin with a small a game. Last week, I went somewhere and I visited some places. Can you guess what are the places I visited and what did I do and where did I go? Like this. So you can think about the questions. The first one is, we can say, come on, try to think. The first question obviously is, where did you go? What did you do there? How did you go there? Right? A lot of questions we can ask like this. And now we will see exactly what is a question. A question is a sentence that asks for information. So now, if you want to get information, మనకి information కావాలంటే మనం questions అడగాలి. And usually these questions are of two types basically. Like we can say that or yes or no questions or WH questions, close-ended questions and open-ended questions. And we have another form of question is also it's alternative questions. Especially when students can't tell their answers. You can say, do you drink coffee or tea? Then obviously they'll give the alternative, coffee or tea. So these are the different types of questions we use. But what is the main purpose of a question? And చూస్తే మనకు first of all, when we want to know the information, we will ask questions. And sometimes to make a request, and ఒక కాన్వర్జేషన్ బిగిన్ చేయాలంటే క్వశ్చన్స్ తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. లైక్ వేర్ డిడ్ యూ గో యెస్టర్డే? And finally for teachers to check the knowledge to find out whether the students understood or not. So ఇన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. మన ఎగ్జామ్స్కి వచ్చేసరికి we will learn and we have to learn about framing WH questions. So WH framing questions నేర్చుకునే ముందు మనం ఏం చేద్దామంటే SNO questions ఈజీగా ఫ్రేమ్ చేయడం కనుక వస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ డూ ద WH questions. సో ఫస్ట్ మనం SNO questions ఫామ్ చేయాలంటే వాట్ వీ షుడ్ నో ఇస్ వీ షుడ్ నో ద బీ ఫార్మ్ verb forms like am, is, are or can or will, like that. So can you do this? Will you play this like this? So for example, basic గా మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ రీడ్ ద సెంటెన్స్. అందులో ఉండే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంటే వండర్ఫుల్. Like for example, if you look at the slide, he is an Indian. What the verb there? Is. So is he an Indian? Alage children are sad. Here children is plural, so are. Are children sad? The next one is they play games every day. So ఇది present tense కాబట్టి ఇక్కడ మనకి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏం లేదు. సో ప్లే ని మనం ఏం చేసుకోవాలంటే do plus play అని పెట్టుకుంటే మనకి డూ దే ప్లే గేమ్స్ అని ఈజీగా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ షీ గోస్ టు స్కూల్. సో ఇక్కడ గోస్ అంటే డస్ ప్లస్ గో అని కనుక మనం డివైడ్ చేసుకుంటే దెన్ యూ కెన్ ఫ్రేమ్ ద క్వశ్చన్ వెరీ ఈజీలీ. డస్ షీ గో టు స్కూల్ ఎవ్రీ డే? రైట్? ఇది ప్రజెంట్ టెన్స్. నౌ లెట్ us think about the past tense. Raj was busy yesterday. So already helping verb undi was. Was Raj busy yesterday? Now let's look at the another example. Sony ate a lot of mangoes. So ate is past tense. So what you have to use is that ate is equal to did plus eat is equal to ate. So usually మనం ఈ సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్ కనుక ఫాలో అయితే లేదంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తుంటారంటే డిడ్ యూ ఎట్ అని అంటుంటారు. సో డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 అనే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ పెట్టుకోండి. సో డిడ్ Sony eat mangoes yesterday? So it is simple past tense.
Whereas when it comes to simple future, we'll already have the helping verb. Like Priya will buy a phone tomorrow or next week. So already helping verb undi will. So will Priya buy a phone? So the next one is let's meet tomorrow. So here we have to use the pronoun like subject. Shall we meet tomorrow? సో ఇలా మనం ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు మనం WH క్వశ్చన్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది. యూజువల్ గా వాట్ ఆర్ ద వేస్ WH క్వశ్చన్స్ అని మనం చూద్దాము. సో వాట్, వేర్, వెన్, వై, హూ అండ్ హౌ. నౌ లెట్ us చెక్ దిస్. ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ దేని పర్పస్ మీద వాడతారు అనేది చూద్దాం. రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we usually use WHO who to know about the person or people, like who is your favorite teacher or who is your best friend. And the next one is what. We usually use what to get the information about thing or an incident. ఒక థింగ్ గానీ ఇన్సిడెంట్ గానీ అడిగేటప్పుడు what do you want? I want a pen. What happened? I don't know. సో ఇలా మనం ఇన్సిడెంట్ గురించి కానీ ఏదైనా వస్తువు గురించి కానీ మాట్లాడేటప్పుడు వాట్ వాడతాం. అలాగే వెన్ ఇట్స్ అబౌట్ ప్లేస్, ఐ లివ్ ఇన్ వైజాగ్. సో వెంటనే మనం క్వశ్చన్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది, వేర్ డు యు లివ్. సో అలాగే ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వెన్. వెన్ ఇట్ ఆల్వేస్ టాక్స్ అబౌట్ టైం. వెన్ డు యు గో టు స్కూల్? ఐ గో టు స్కూల్ at 9 o'clock. సో అలాగే రీజన్. For to know the purpose or reason, we use the question why. Right? Why do you listen to or watch this video? To get knowledge, to know about the questions. So because I want to learn about questions. So why anesariki reason or purpose. Why didn't you come yesterday? Because I was suffering from fever. So why do you go to school every day? To learn. This is how we ask the questions with why. And now let's go with how. With how we have lot of forms like how many, how are you, and how much, how long. Right? How much we use for the uncountable nouns. How much money do you want? Alage quantity telusu, numbers telusesariki countable noun aithe how many friends do you have? So if you want to know the manner, ఎలా జరిగింది, how was your trip? So distance కావాలి, how long is it your hometown from here? సో ఇలా క్వశ్చన్స్ మనం ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ క్వశ్చన్ వర్డ్స్ అని చూసుకున్నారు మనం. నౌ లెట్ us go with examples. Well, let's take this sentence. Sunil met Sudha at Buddha Park last Sunday as it was a holiday. సో ఇప్పుడు అండర్లైన్ వర్డ్స్ బాగా అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్ సునీల్. సునీల్ ని యాక్చువల్గా అన్నింటికంటే ఈజీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే హూతో. సో సింప్లీ ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దట్ వర్డ్ అండ్ ఇఫ్ యూ పుట్ ద వర్డ్ WHO, then it will be okay. Like who met Sudha at Buddha Park? So it's Sunil. So the next one is Sudha ఇప్పుడు ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది కాబట్టి what you have to do is who did Sunil meet? Right? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం చాలా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం సెంటెన్స్ చూసామో ఆ సెంటెన్స్ ఏ టెన్స్ లో ఉంది. సో హియర్ సునీల్ మెట్ అని ఉంది. సో ఇట్స్ పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి మెట్ అనేసరికి మనం ఎప్పుడు ఎలా డివైడ్ చేసుకోవాలండి, డిడ్ ప్లస్ మీట్. సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఎట్ వుడా పార్క్. వుడా పార్క్ అనేది ఏం చెప్పుకున్నాము, ప్లేస్. సో క్వశ్చన్ దేంతో బిగిన్ అవుతుంది, వేర్. సో సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్ ఏంటి, పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి వేర్ డిడ్ Sunil meet Sudha. Right? The next one ఏంటంటే Sunday. ఇది టైమింగ్ కాబట్టి what is the question we'll ask? When? When did they meet at the park? Right? Last Sunday. And then there was a reason. It was a holiday. So you can ask, as it was a reason, you should begin the question with why. Why did they meet at the park on Sunday? Because it was a holiday. So ఇలా మనం క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Now let's go with another example. If you look at the picture, you can easily find. What do you find there? What is the girl doing? A girl is eating noodles, right? So now let's look at the sentence.
Victoria is eating noodles quickly because she's hungry. Right? So here మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఏంటంటే అది టెన్స్. As it's a continuous form, we have already the helping verb. So it's easy. So first of all, now if you want to know about who is the person eating, a person కనుక చూస్తే క్వశ్చన్ దేంతో బిగిన్ చేయాలి? Who is eating noodles? Right? And the next one is, if I'm focusing on the object noodles, now the question will be, what is Victoria eating? Right? తర్వాత ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే WH వర్డ్ తర్వాత హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉండాలి క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు, ఎక్సెప్ట్ హూ. రైట్? సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మేనర్. మనం ఏం చూద్దాం ఇక్కడ? హౌ ఈస్ షీ ఈటింగ్ నూడిల్స్? సో హౌ, క్విక్లీ. రైట్? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇంకో క్వశ్చన్ మనం చూస్తే రీజన్. సో బికాస్ షీ ఈస్ హంగ్రీ. సో వై ఈస్ విక్టోరియా ఈటింగ్ నూడిల్స్ క్విక్లీ? సో ఇలా మనం క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ వెరీ ఈజీ వన్. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద సెకండ్ వన్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ రీడ్ ద సెంటెన్స్ ఫస్ట్. మన పారాగ్రాఫ్ లో వచ్చే సెంటెన్స్ మనకు చదివితే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ద టెన్స్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, Ravi brought chicken lollipops from KFC last Sunday for Chintu. So here, find out the verb first. Brought అని ఉంది కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. దాన్ని మనం ఈజీగా డివైడ్ చేసుకుందాం. బ్రాట్ అంటే డిడ్ ప్లస్ బ్రింగర్. ఓకే? సో నౌ ద బేసిక్ సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సింపుల్ పాస్ట్ ఇస్ WH ప్లస్ డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇప్పుడు మనం లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ ద ఏరియా. ఆ అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ లాలీపాప్స్, సో వాట్ డిడ్ Ravi bring from KFC? రైట్? నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫ్రమ్ KFC అండర్లైన్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేద్దాం? వేర్ డిడ్ రవి బ్రింగ్ చికెన్ లాలీపాప్స్ ఫ్రమ్? అది చాలా ఇంపార్టెంట్. రైట్? ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ లాస్ట్ సండే. ఓకే? దెన్ when did Ravi bring chicken lollipops from KFC? సో ఇలా క్వశ్చన్స్ మనం ఈజీగా ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. సో ఇప్పుడు సెంటెన్స్ చదువుదాం, పిక్చర్ చూద్దాం. వాట్ ఆర్ ద గర్ల్స్ డూయింగ్? సో యూజువల్లీ వాట్ డు దే డూ ఎవ్రీ డే? లైక్ చిల్డ్రన్ బై అండ్ ఈట్ పాప్కార్న్ వెన్ దే గో టు థియేటర్. సో హియర్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఆల్ ద వర్బ్స్, ఇట్ ఈస్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. సో ఎప్పుడైతే సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ వచ్చిందో మనకి 2 ఏరియాస్ ఉంటాయి. ప్లూరల్ లో అయితే ఈట్ అని కనిపిస్తే డూ ప్లస్ ఈట్, అదే ఈట్స్ అని కనిపిస్తే డస్ ప్లస్ ఈట్. ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఈట్. సో నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ వన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో బై అండ్ ఈట్ పాప్కార్న్ అని ఉంది. సో దీనికి క్వశ్చన్ మనం ఏం చేద్దాం? వాట్ డూ చిల్డ్రన్ డూ వెన్ దే గో టు థియేటర్? సో దే బై అండ్ ఈట్ or they buy popcorn. The next one is, and if the focus is on eat popcorn, what do children eat when they go to theater? Or usually you can say. The next one, the last question is, when they go to theater and మనకు ఆన్సర్ రావాల్సి వస్తే మనం ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతామంటే, when do children buy popcorn? When they go to theater. ఇలా క్వశ్చన్స్ మనం ఈజీగా ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. This is one important area where a lot of students make mistakes. మనం సెంటెన్స్ బాగా చదువుదాం. ఇక్కడ మనకి if you can observe the picture, the girl is eating a lot of candies or chocolates. So let us read the sentence. Priya eats a lot of chocolates daily. Her mother is worried about Priya's teeth or health. So 2 sentences ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఒకసారి ఫస్ట్ చూస్తే ఈట్స్. ఈట్స్ ని మనం ఎలా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పుకున్నాం? డస్ ప్లస్ ఈట్. సో ఒకసారి చూద్దాం. హౌ మెనీ చాక్లెట్స్ డస్ ప్రియా ఈట్ డైలీ? ఓ, షీ ఈట్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్. నెక్స్ట్, అండ్ ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ద అండర్లైన్ పార్ట్ ఇస్ చాక్లెట్స్, వాట్ డస్ ప్రియా ఈట్ డైలీ? రైట్? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మదర్ ఇస్ వరీడ్ అబౌట్ ప్రియాస్ హెల్త్. So okay, the concept is Priya's teeth. So what is mother worried about?
If you underline the word mother, then we will say, who is worried about Priya's health? సో ఇలా మనం క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. నౌ లెట్ us లుక్ ఎట్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ అవర్ రీడర్. ఇది మనకి ఎగ్జామ్ లో ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. క్వశ్చన్ విల్ గెట్ రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ passage carefully, focusing on the underlined parts, and after reading this, now frame WH questions to get the information and based on the passage in the answers. ఒకసారి చూద్దాం. ఈ passage ని first of all read the entire passage completely and try to understand the concept. యూజువల్గా passages అన్ని కూడా మనకు తెలిసినవి, ఎందుకంటే మనకి రీడింగ్ సి లో వచ్చే passages అన్ని ఇందులో ఉంటాయి. ఓకే, సో మనకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది కాబట్టి అందులో ఉండే టెన్స్ ఏంటి అని కనుక ముందు మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే, అడిగే క్వశ్చన్ ప్లేస్ గురించి అడుగుతున్నారా, టైం గురించి అడుగుతున్నారా అని రెండోది చూసుకుంటే మనం యూ కెన్ డూ హ్యాపీలీ అండ్ ఈజీలీ. ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. ఇట్ హ్యాపెండ్ ఆన్ ఏప్రిల్ the 26th, 1996. I remember the date because it was my mother's birthday. We heard the explosion early in the morning. We didn't worry because there had been explosions before from Chernobyl. But this one was bigger. Everyone stopped what they were doing and listened. Then we ran out into the garden. We could see a cloud of white smoke coming from the nuclear reactor. Natasha Rivenko wiped her hands nervously on her apron. Tears came to the corners of her eyes and slid slowly down her pinched pale cheeks. So when you read this paragraph, ఈ paragraph అంతా ఒకసారి చదివితే మనకు ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటో అర్థం అవుతుంది. ఆ ఇన్సిడెంట్ ఆల్రెడీ ఇట్ హ్యాపెండ్ కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అని, కాకపోతే సెంటెన్స్ బట్టి చూద్దాం ఒకసారి. రైట్ నౌ ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఆన్ ఏప్రిల్ the 26th. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఏం చెప్దాము, అది ఇన్సిడెంట్ కాబట్టి then you have to ask the question with when did it happen, and that's also past tense. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రెండో సెంటెన్స్ చూద్దాం. I remember the date because I remember. So still I can remember. So కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం, why do I remember the date? The reason, because. And the next one is because there had been explosions before from Chernobyl. Here బాగా అబ్జర్వ్ చేసి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మనం సెంటెన్స్ ఎలా ఉంది, నెగటివ్ లో ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి డిడ్ంట్ వరీ. సో ఇలాంటప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, వై డిడ్ంట్ దే వరీ, బికాస్ దేర్ హ్యాడ్ బీన్ ఎక్స్ప్లోజన్స్ బిఫోర్. అలాగే నెంబర్ 4 చూస్తే ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది. సో హియర్ వి హావ్ టు యూజ్ ద prepositions also. Where could they see a cloud, a white smoke cloud coming from? So then it is the nuclear reactor. And next one is Natasha Rivenko wiped her hands nervously. So it's all about manner, adverb. Kabatti, how did Natasha Rivenko wipe her hands? Okay, this is how you frame questions. ఇలా మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా తీసుకుంటే ఈ 5 questions కి you will get full marks. So first of all, పారాగ్రాఫ్ మొత్తం చదువుదాం, అండర్లైన్ వర్డ్స్ ని ఫోకస్ చేద్దాం, అది సబ్జెక్ట్ లో ఉందా ఆబ్జెక్ట్ లో ఉందా ఫోకస్ చేద్దాం, అండ్ రీజన్ ఏంటని ఐడెంటిఫై చేసుకొని మేనర్ ఐడెంటిఫై చేసుకొని మనం ప్రాక్టీస్ చేసినట్టుగా చేసుకుంటే యూ కెన్ స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్. అలాగే హూతో యాక్చువల్గా ఈజీ క్వశ్చన్, అండ్ హూ వైప్ హర్ హ్యాండ్స్ అంటే నటాషా రెవెన్కో, ఇలాంటి ఎన్నో క్వశ్చన్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. మనం చేయాల్సిందంతా ఏంటంటే రీడింగ్ సి ఒకసారి అన్ని లెసన్స్ బాగా చదువుకోండి, ఎందుకంటే యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. రైట్ నౌ విల్ ప్రాక్టీస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. ఇంకా మరికొంచెం హెల్ప్ లైన్ ఒకసారి చూసుకుంటే, యూజువల్ గా మనకి బేసిక్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే ఎయిదర్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఆర్ పాస్ట్ టెన్స్ తో వస్తుంది, ఎందుకంటే మిగతా అన్ని సెంటెన్సెస్ లో కూడా మనకి హ్యాపింగ్ వర్బ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. ఒకసారి చూద్దాం. హియర్ లెట్స్ ఫోకస్ అబౌట్ దిస్ టేబుల్. మనం ఫస్ట్ చూద్దాం ఐ, వి, యు, దే, వీటన్నిటి కూడా V1 వస్తుంది. సో ఆ సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్ ఏం చెప్పుకుందాం, ఐ రైట్ ఉందంటే ఐ డూ ప్లస్ రైట్ పెట్టుకోండి. అప్పుడు ఎస్ఓనో క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయాలంటే డూ ఐ రైట్ లెటర్స్ డైలీ, అండ్ అదే WH క్వశ్చన్ అయితే వాట్ డూ ఐ రైట్ డైలీ. అలాగే
హీ గాని షీ గాని రవి ఆర్ మై ఫ్రెండ్ ఆర్ మై బ్రదర్ అని వచ్చేటప్పుడు అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే మై బ్రదర్ రైట్స్, మై బ్రదర్ ఈట్స్, మై మదర్ కుక్స్. సో ఇలా వచ్చేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే డస్ ప్లస్ V1 పెట్టుకోవాలి. సో డస్ యువర్ మదర్ కుక్ బిర్యానీ ఎవ్రీ డే, ఆర్ వాట్ డస్ షీ కుక్ ఎవ్రీ డే, ఆర్ వెన్ డస్ షీ కుక్ బిర్యానీ ఎవ్రీ డే. సో ఇలా మనం క్వశ్చన్స్ మనం ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ హెల్ప్ లైన్ ఈ చార్ట్ ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. అలాగే విల్ ఫోకస్ ఆన్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఆల్సో. సో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఇట్స్ నాట్ వెరీ డిఫికల్ట్, బట్ ఓన్లీ ద ఫోకస్డ్ ఏరియా ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం టెన్స్ ఐడెంటిఫై చేసామో ఐ ఎయిట్ ఆర్ ఐ సా ఆర్ ఐ వాచ్ ఆర్ ఐ ప్లేడ్ ఆర్ ఐ మెట్, వీటన్నిటి కూడా మనం ఏం చేయాలంటే మీట్ అంటే డిడ్ ప్లస్ మీట్ అని, ఈట్ అంటే ఏట్ అంటే డిడ్ ప్లస్ ఈట్ అని, ఇలా బేసిక్ ఐడియా కనుక మనం పెట్టుకుంటే సో యూ కెన్ ఈజీలీ ఫ్రేమ్ క్వశ్చన్. డిడ్ ఐ ఈట్ మ్యాంగోస్ యెస్టర్డే, వాట్ డిడ్ ఐ ఈట్, ఓకే. అలాగే వాచ్, ఐ వాచ్ ఎ ఫిల్మ్ యెస్టర్డే, రైట్. డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ అయితే విచ్ ఫిల్మ్ డిడ్ యూ వాచ్ ఆర్ వాట్ డిడ్ యూ వాచ్ యెస్టర్డే. సో ఇలా మనం క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. చేయాల్సిందంతా ఏంటంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, టెన్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి, తర్వాత అది ప్లేసా టైమా అనేది గుర్తు చేసుకొని, తర్వాత థింగ్ ఇన్సిడెంట్ అనేది గుర్తు చేసుకుంటే యూ కెన్ డూ వెల్. నౌ లెట్స్ ప్రాక్టీస్ దిస్ స్మాల్ డైలాగ్, ఓకే, రైట్. This is a dialogue between Harsha and Sunil. Hi Sunil, dash are you? So based on the response you have to give the question, right? Hi Sunil, how are you? So ఎందుకంటే రెస్పాన్స్ ఏముంది, నాట్ బ్యాడ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ డాష్ వాజ్ యువర్ పొంగల్, అండ్ రెస్పాన్స్ ఏముంది, ఇట్ వాజ్ జస్ట్ ఫ్యాంటాస్టిక్. దెన్ ద క్వశ్చన్ విల్ బి హౌ వాజ్ యువర్ పొంగల్? అండ్ సునీల్ సెడ్, ఓ డిడ్ యూ గో? అండ్ రెస్పాన్స్ ఒకసారి చూద్దాం, ఐ వెంట్ హోమ్ ఫర్ పొంగల్. సో దెన్ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతాం, వేర్ డిడ్ యూ గో? I went home. The next one is, now, is your home? It's in Palasa. So then, where is your home? So ఇలా మనం క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఒకసారి ఇది చూద్దాం. I spent 3 weeks there. Then what would be the question? How long did you spend there? How long did you stay there? So now, I reached on December 25th. So time kabatti మనం ఏం చేద్దాం, when did you reach? Yes, I met my family members and friends and visited all my favorite places. Like then it's all about incident. So you can say, what did you do in Palasa, right? The next one is, while coming I took Air India Airlines. So then the question is, which choice? There were Indigo and SpiceJet and all, but which airline did you take? Next. So the next one is, you can ask some negative questions also. For example, you say, because they were booked out or they were sold out. Then the answer is, why didn't you take Indigo? Then because they were booked out. The next one is, I returned yesterday from Palasa. So the question is, when did you return? Right? And the next one is, Dash met you at the airport. My father met me. So the word is the person, so who met you at the airport? And the next one is, we had a big party at my parents' house and all my friends came. So the question is, what did you do on Pongal? Right? This is how you can do. And finally, oh, I think you enjoyed well. So ఇలా మనం క్వశ్చన్స్ మనం హ్యాపీగా ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. I hope you had a wonderful practice and enjoyed this video. My dear teachers and my dear students, I hope you like this video. So please subscribe and share with your friends, and it will be really helpful. And wish you all the best.